Unit number 4, Geometric Construction, Part 1. Construction of similar triangle. समरूप त्रिकोणाची रचना. Example number 1. त्रिकोण ABC similar triangle element. In triangle ABC, AB is equal to 5.5 centimeter. BC is equal to 6 centimeter. CA is equal to 4.5 centimeter. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equal to 5 upon 4. त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण LMN. त्रिकोण ABC मध्ये AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 4.5 सेंटीमीटर. त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण LMN असा समरूप त्रिकोण काढा की BC छेद MN बरोबर 5/4 आहे. ॲनालिसिस फिगर म्हणजे विश्लेषक. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN गिवन. त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण LMN हे समरूप त्रिकोण आहेत हे दिलेलं आहे. Therefore, AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN. Corresponding sides of similar triangle म्हणजे समरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. Substitute the given values. 5.5 upon LM is equal to 6 upon MN is equal to 4.8 upon LN is equal to 5 upon 4. 5.5 upon LM is equal to 5 upon 4. 6 upon MN is equal to 5 upon 4. 4.5 upon LN is equal to 5 upon 4. Cross multiply, then find the values LM, MN and LN. LM is equal to 5.5 into 4 upon 5. Therefore, cancelling common factor 5 in numerator and denominator. Therefore, LM is equal to 4.4 centimeter. 6 upon MN is equal to 5 upon 4. Cross multiply. तिरकस गुणाकार करा. MN is equal to 6 into 4 upon 5. Therefore, MN is equal to 4.8 centimeter. 4.5 upon LN is equal to 5 upon 4. Therefore, LN is equal to 4.5 into 4 upon 5. Therefore, LN is equal to 3.6 centimeter. Draw rough figure of triangle ABC and triangle LMN. AB 5.5 centimeter, AC 4.5 centimeter, BC 6 centimeter. LM 4.4 centimeter, MN 4.8 centimeter, LN 3.6 centimeter. जसं सहलीला जाताना आपण प्लॅन करतो तशा पद्धतीनं आणि सहल यशस्वी होते त्या पद्धतीनं रफ फिगर ही फायनल फिगर काढण्यासाठी फायदेशीर ठरते. आता आपण ट्रायंगल ABC आणि ट्रायंगल LMN ची रचना करू. ट्रायंगल ABC. फर्स्ट ड्रॉ सेगमेंट BC. सर्वप्रथम BC हा 6 सेंटीमीटर लांबीचा काढू. Locate point A from point B at a distance 5.5 centimeter. Locate point A from point C of a distance 4.5 centimeter. These two are intersect
at point A. Join point A and B and A and C. AB is equal to 5.5 centimeter and AC is equal to 4.5 centimeter. Next, draw triangle LMN. Draw segment MN is equal to 4.8 centimeter. Locate point L from point M of a distance 4.4 centimeter. Locate point L from point N of distance 3.6 centimeter. These two are intersect at point L. Join point L and M and L and N. LM is equal to 4.4 centimeter. LN is equal to 3.6 centimeter. Example number second, triangle PQR, similar triangle LTR. In triangle PQR, PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is equal to 3 upon 5. त्रिकोण PQR समरूप त्रिकोण LTR. त्रिकोण PQR मध्ये PQ बरोबर 4.2 सेंटीमीटर, QR बरोबर 5.4 सेंटीमीटर, PR बरोबर 4.8 सेंटीमीटर. त्रिकोण PQR व त्रिकोण LTR ची अशी रचना करा की PQ छेद LT बरोबर 3/5. ॲनालिसिस फिगर, विश्लेषक आकृती. ही रचना करत असताना प्रथम ॲनालिसिस फिगर म्हणजे विश्लेषक आकृती काढावी. त्या विश्लेषक आकृतीवरून आपल्याला फायनल आकृती काढणं सुलभ जातं. फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल PQR. राइट गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस फिगर. PQ 4.2 सेंटीमीटर, QR 5.4 सेंटीमीटर, PR 4.8 सेंटीमीटर. ड्रॉ ray RQ, ray RP and ray RX. Ray RX construct with suitable acute angle with respect to ray RP. किरण RQ, किरण RP पुढे वाढवा. रे किरण RX असा काढा की किरण RPला लघुकोन करेल. ड्रॉ 5 इक्वल पार्ट ऑन रे RX. किरण RX वर 5 समान भाग होतील असे विभाजन करा. त्यांना RR1, R1 R2, R2 R3, R3 R4 आणि R4 R5 हे 5 इक्वल भाग आपल्याला दिसून येते. ड्रॉ पॅरलल लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट R5. ड्रॉ पॅरलल लाईन पासिंग थ्रू point R5 and parallel to line PR3. These line intersect ray RP at point L. Next,
Draw another parallel line passing through point L parallel to segment PQ. These lines intersect ray RQ at point T. बिंदू R5 मधून जाणारी व PR3 समांतर असणारी रेषा काढली. ती रेषा किरण RP ला बिंदू L मध्ये छेदते. अजून L मधून जाणारी व रेख PQ ला समांतर असणारी रेषा काढली. ती किरण RQ ला ज्या बिंदू छेदते त्या बिंदूला T नाव दिले. फाइनल फिगर. First draw triangle PQR. Draw segment PR 4.8 centimeter. Locate point Q from point R of distance 5.4 centimeter. Locate point Q of distance 4.2 centimeter. These two are intersect at point Q. Join point Q and R and point Q and P. QR 5.4 centimeter, PQ 4.2 centimeter. Ray RQ extend ray RP draw ray RX with respect to ray RP of acute angle. Ray RX divided 5 equal parts. One, two, three, 4, 5. R1, R2, R3, R5, R4, R5. Join point R3 and P. Draw parallel line passing through point R5 and parallel to PR3. Extend ray RP draw parallel line. These line intersect ray RP at point L. Draw another parallel line passing through point L. Draw extend ray RQ. Draw parallel line passing through point L and parallel to segment PQ. These line intersect ray RQ at point T. Triangle LTR
and triangle PQR are similar triangle as shown in adjoining figure.